Christ bịakwutere ndị nke ya nabataghị ya. Ndị Juu hụrụ onye ori ma onye nzọpụta ha ikpe. Taa ndị Juu echegharịala. Mgbe Maazị Mbonojike gburu onye ọcha dị n'ime ya wee yiri omenala ndị isi ojii, Naịjirịa ahụghị mmadụ n'ime nwoke a. Ha aghọtaghị ihe ọ na-ekwu, ma taa Naịjirịa echetala Ojike. Mgbe Lumumba chọrọ njikọ Kongo, ndị Kongo kpọrọ ya onye ara, soro Shombe na ndị ọcha gbufuo nwa afọ ha. Taa Kongo echetala Lumumba. Mgbe Nkrumah gbapụtara Ghana, chọọ ka Afrịka niile nwere onwe ha. Mgbe o kwuru na onye ọcha ya ga-atụkwasị obi bụ naanị nke nwụrụ anwụ, Ghana aghọtaghị. Ghana wee chụpụ nna ha n'ụlọ. Nna ha nọrọ na mba nwụọ. Taa Ghana echetala nna ha. Kedu ndị m ga-ekwu? Kedu ndị m ga-ahapụ? Otu ọ dị ndị Juu, Naịjirịa, Kongo na Ghana ka ọ dị mba Afrịka niile. Afrịka o chetara onye sirila ha nri mgbe ha richara. Ndo. Ọ dị mma, ọkwụ na-anụgo esi n'ọnụ nwanne anyị nwoke Nnamdi Olebra wee pụta na ndị Afrịka bụ ndị na-echeta onye siri ha nri mgbe ha richara. Na etu ọ dị ndị Afrịka ka ọ dị ndị Naịjirịa, mana nke ebe isiokwu bụ etu ahụ ọ dịkwa ndị Naịjirịa ka ọ dị ndị Igbo. In fact, ịgwa gị nke bụ eziokwu, nke ndị Igbo bụ ha na-echeta onye siri ha nri mgbe ha richara kụwa ya bụ efere. Mana ọ ga-ewuta m ma a sị na emechia n'ọdịnihu, ọ sị na emesịa n'ọdịnihu abịa gụgharịa egwu a bịa etinyezie ihe dịka ụmụafọ Igbo na ya, bịa sị ụmụafọ Igbo mgbe onye dị etu a, ya bụ mmadụ dịka onye ozi, onye ndu, prọfet Nnamdi Kanu pụtara ka ọ zọpụta ndị Igbo, ka ọ tọpụ ha n'agbụ, ka ọ gosi ha ụzọ, ka ọ gbazie ha olu, ka ọ gwa ha ebe a na-aga. Ha si gide ya gbuo, rara ya wee nye n'aka ndị iro. Ka ha rara ya wee nye, ha na-agbakirikwa ala ịrara onye nke ọzọ bụ Simon Ekpa wee nye. Mgbe ahụ ekwuchazi ya sị, tata ndị Igbo echetala Nnamdi Kanu, cheta Simon Ekpa, wee sịkwa ndị Igbo ndonu. Mana asị m Chukwu ajụ na ọ gaghị adị etu a, kama na ya na-ekwu bụ ihe nwere ike ime eme na-emebe eme, mana ọ gaghị emelata. Ọ dị mma, ana m agwa ụnụ na ebe nwatakịrị na-ebe akwa atụ aka ma nne ya anọghị ya, nna ya nọ ya. Na nke taa, otu ebe ahụ ka m ga-atụkwa aka. Ebe ahụ m ga-atụ aka bụ ebe ụlọ ma ebe okwu m na-aga, maka na asị onye ihe na-achụ ya na-achụdebeghị ya na ọsọ ga na-eme. Ndị Igbo bịa ha na-ekwu okwu na-asị onye asị ihe gburu ya n'ụwa mbụ gbuokwa ya n'ụwa na ọ bụghị ezigbo ihe. Mana ha bịazie n'ịkpa agwa, ndị Igbo a na-akpa agwa dịka ihe gburu ha n'ụwa mbụ ọ ga-egbu ha n'ụwa gbuokwa ha n'ụwa na-abịa abịa. Ndị Igbo bịa a na-ekwu okwu na-asị ofu osisi adịghị mma igwu mmadụ n'anya ugboro na-abụ, mana gị bịa n'etiti ndị Igbo, ofu osisi ga-egwu ha n'anya na-abụ, gwupịa ha ya bụ anya, ha werekwa anya aha egwupịrị egwupịa dudurukwa na-edu ya n'osisi aha. Igbo bịa ha na-ekwu okwu na-asị ọ naghị adị mma akwa mmadụ aka egosi ebe ọ ga-ada, mana ndị Igbo bụ akwa aha aka egosi ebe ha ga-ada, gwakwa ha etu ha ga-esi wee daa, ha adakwa etu aha. Chai! Onye mere anyị bụ Igbo ihe a ọ gaghị adịrị ya mma. A sị onye a na-ekiri ekiri adịghị mma ikpo ntụ, mana ndị Igbo bịaziri taa ọ bụrụ ikpo ntụ ka ha kpụrụ, ha wela ntụ wee wụọ. O nwere imerime n'ime ihe ndị m ga-egosipụtagasị ụnụ ka ụnụ fụkwa dịka nwa sisi kwuru mgbe egbe bụ ya na-aga, ọ sị ọ bụrụkwa na ya na-ebe na ihe eji ya ga-aha ya, kama na ọ bụ ka ụwa nụrụ olu ya. Mana nke bụ eziokwu bụ na ihe ji Igbo ga-agharịrị Igbo, mana anyị ga na-ekwu ya ka ụwa na-anụ olu anyị. Abịa n'ala anyị bụ Naịjirịa, imerime ndị mmadụ etinye n'ọnụ, mba ụwa etinye ọnụ, Naịjirian gọọmenti ejikwa aka ha
chebuo ma ọ bụ ha wepụta ma ọ bụ setọ kọmitii nke a ma ọ bụ kọmitii nke ọzọ ka eleba anya na ihe metụtara onye ndu eji eji na ọ nwere ike ekwusịa ọlara ha, mana ha họpụtacha kọmitii ọnwa egbuo ka tụrụ aka kọmitii ekwuosi hapụ onye ndu eji eji. Tata aga m egosi ụnụ ma nke ụnụ ga-ege na ntị ma nke ụnụ ga-afụ afụ. Ma mgbe ha setụrụ up ad hoc kọmitii, ya bụ House kọmitii nke ha setụrụ up, kọmitii aha emechaa gbakọsịa, kpasịa nkata, tụlesịa, pụtakwuo ihe ha kwuru. Otu gọọmenti na-echiyakwa azụ na-agbagha ihe kọmitii ha setụrụ kwuru, etu ha si gbagha nke kọtụ ha nwe kpekwara wee sị hapụ nwa amadi a. Mana a sị atụpụ nkịta akụrụ ga-egosi ya ọ dịka atụrụ ya mbọ. Aga m egosigasị ụnụ ihe ndị a taa ka ụnụ fụgasịa ya. Imerime n'ime ihe ndị a m ga-egosi ụnụ ebe a taa, ụnụ ga-afụ na imerime ndị mmadụ akpago agwa dịka mgbe Pontius Pilate na-ekpe onye nwe anyị Jesu Kristi ikpe. Ọ kpesịrị wee jụọ ndị obodo kedu onye a ga-ahapụrụ ụnụ, ọ bụ Barabas ka ọ bụ nwa amadi a. Ha sị hapụrụ ha Barabas onye oshi, gbuo Jesu Kristi. Pilate asị wetara ya mmiri ka ya kwụọ aka, kwọchapụ aka ya, ya bụ okwu ole nke ya. Ha si ya dị n'isi ha, n'isi ụmụ ha, n'isi ụmụ ụmụ ha. Amarọ m ma ọ bụ ndị Igbo ka ha dụtara isi a mere ihe na-eme Igbo taa ji na-eme, o mere ndị nna nna anyị ha, mee nna anyị ha, na-emekwa anyị taa. Imerime n'ime anyị aka na-agbakwa lịkalịka na-eme nkwado ka o mee ụmụ anyị echi. Ihe a bụ otu ihe ndị Igbo na-eme abịa ọ dịka ọ bụ ndị Igbo bụ Naijiria n'isi. Amụrụ m aga masị na o bidoro n'aka nwanne anyị nwoke bụ Zik, maka emechara mgbe aha Zik aba ụmụ ya ma aha ndị Yoruba ma aha ndị ugwu, mana ndị ọ bụ ya na ha mgbe aha enweghị ndị nke bara ụmụ ha aha Igbo. Mgbe aha ekwuola m ya na mbụ, ga-abịa fụ mmadụ dịka Ahmadu Bello aga na mba ndị ugwu rụọ enwe Ahmadu Bello University, abịa na mba Yoruba enwe Ọbafemi Awolowo University. Zik abịa na South East nke o nyere aha arụrụ ebe aha bụ University of Nigeria Nsụka, University of Nigeria. Mana ndị Igbo na-ebuzi Nigeria n'isi bụzi ndị a na-emegbu emegbu, ndị a na-eme dịka ohu, ndị a na-eme dịka nwa bịara ịga ọkụ abịa akpakịga ha n'otu akụkụ. Kezie Nigeria mpaghara abụọ enwere ya, ndị ugwu na ndị Yoruba. Ọ bụ sọ njọ achịa 8 years, afọ 8 chịsịa. Mgbe ọ na-achị, onye ugwu bụ onye na-eso ya, ọchịsịa lọtuo were ya nye onye ugwu bụ Yaradua, mana enwe ka esi mee Yaradua akụpụ. Onye mba mmiri bụ osote ya ewere ọkwa, onye nke aha sitịa pụọ, Buhari eburu chicha nke ya afọ 8. Mgbe Buhari na-achị, onye bụ osote ya bụ onye Yoruba. Buhari achịcha afọ 8 lọtuo burubige Tinubu bụkwa onye Yoruba. Ugbu a Tinubu nọ ebe a, onye na-abụ onye osote ya bụ onye ebe onye mba ndị ugwu. Ọkwa Tinubu chicha ugbu a asị South achịala, ya bụ ndị ebe agụnyere anyị, ya laghara ndị ugwu ọzọ. Nwanne, egwu ụlọ nke ebe eziokwu, ọ naghị adị mma aka nwatakịrị ihe asị ya ebela akwa. Ije ga-ekwe ọgụga ya ekwe n'ọlụla. Ndị anyị sị na ha so, ọ bụrụ anyị na ha so. Nnamdi Kanu is not in any way grandstanding. I think he's pursuing his rights as a citizen of Nigeria. Clearly, I'm not a fan of Nnamdi Kanu, but the fact is, as at today, the fact is that Nnamdi Kanu had gone through the judicial process, and an appeal court had actually discharged him. The Bintanyako had actually
giving him, judgment, past judgment in his favor, and he was discharged. And immediately he was discharged. That was about October last year. He was re-arrested. What I believe is that we are running a democracy. We are a country, and then we must run by the rule of law. If he has been discharged, it's important that he should be allowed to go until you have fresh, you file fresh cases against him. If you don't have any fresh matter that you have brought against him, you bring up matters in the name of national security, then let it be seen to be diligently pursued, not just keeping him there for the sake of keeping him there, because you are actually violating his rights. I also buy into the idea that that's Mbazuluke Amechi, an elder statesman, had actually led a delegation, not just for himself, but for other senior citizens. He had met the last administration, and I also recall the feedback from that administration. The president said, let it go through judicial process. And having gone through judicial process, I think that is the best way. Earlier, in an earlier discussion on this same podium, I've actually said that let him go through judicial process. I don't subscribe to finding political solution to this matter. Because finding political solution to this matter, on the long run, you are dealing with institutions. They could also use the same political solutions to blackmail him and then restrict his rights, restrict the pursuit of his rights. So I had always stood for going through the judicial process. And if an appeal court, like they did last year, had actually discharged him of those charges and had freed him, I think he should. That is the right path to go, so that we know that his rights are intact, and then he's not violating. It's not seen to have violated any law in the country. But in this context now, the DSS immediately filed some other charges of appeal. And since then, what we expect is that there should be diligent prosecution, but we have not seen that diligent prosecution. You keep him. Today he's begging for him to access medical help. Tomorrow he's begging for the magistrate, at least the magistrate court, to come and see where he is presently being held. All these are neither here nor there. Let's follow the path of law. And if he has been discharged by a court of law, he should be discharged completely. Putting in solitary confinement, it all depends on what solitary confinement and the definition of that solitary confinement. We are talking about, if you look at the charges that we have brought against him, charges that tended towards treason. In actual fact, having gone through the process, he's supposed to be held in a correctional center, not what we currently have, where he's being held in a DSS detention or detention facility or camp. When the Agriculture Committee, which is a House of Reps ad hoc committee, they carried out an investigation and they came up with a report. The same Nigeria group, do they have a counter report? Good. So if the same Nigeria group want to criticize Agriculture and his group, what they should do is to do an investigation and come out with a counter report so that we can compare and contrast the reports. But in the absence of such, on what basis are you saying criticizing Agriculture? Whether anybody likes it or not, there is insecurity in the country. And the Southeast has not been what it used to be in terms of peace. And whether we like it or not, from the moment the IPOB activity started to the moment the government injected violence into it through outright collusion with them, to the point Nnamdi Kanu was detained, it took a new turn. The insecurity took a new turn. So there is no doubt in anybody's mind that if you release Nnamdi Kanu, that a component of that insecurity will be dealt with. In fact, it even gives the federal government a moral ground to begin to question others if anything happened thereof. But you could ask us to release him. What are you guys doing? Or what is still happening there? So I wouldn't know why people are finding it difficult to comply with this. And again,
it is surprising to me that Nnamdi Kanu was arrested. Nnamdi Kanu was brought into the Federal Republic of Nigeria. He was tried to court in a Nigerian court. And Nnamdi Kanu brought his own lawyers and the federal government brought their own lawyers. And the cost of first instant granted, gave an order he should be released on Nigerian soil. Now that order was not complied with. Let us agree that the federal government has appealed and therefore they have gotten a stay of execution, let the status quo stay. But it is surprising to me that they lost the case. Given the noise made, given the media reports and everything, was it that somebody didn't do his work well before charging? Now the matter is going on, is pending before a higher court. Okay, no problem. Can we arrive at a political solution on this? Because we have already arrived at a political solution in some of these things. Nnamdi Kanu is not the only person in Nigeria that has told this part. Right from the First Republic, we have had leaders in this country who had a very different political opinion and idea. And we even sought to radically pursue them. And we try to reach a middle point in order for us to progress and go beyond where we are going. So I don't know why they are finding it difficult for us to reach a political solution on the issue of Nnamdi Kanu. To me, the advantage is that once that is done, we will be able to look at others to say, on what basis? You said this is your grievance. Every other thing you are talking about, okay, let us talk about that one. But this particular one, you say, if we do this, you do that. So we have done this. Why is it that you're not doing that? But unfortunately, nobody is talking, and the whole place is in a complete state of chaos. So if anybody wants to challenge Agocha, to let the person do his own verification and counter Agocha's report, then provide a superior argument. Then when you provide a superior argument, we agree with you. But if anybody is trying to say that Nnamdi Kanu should not be released, that what the person is trying to say that Nnamdi Kanu has no hand, or is not connected, or his detention has nothing to do with insecurity in the south, the person trying to say Nnamdi Kanu is different, insecurity in the south is different. Of course, it's impoliticized because immediately Agocha and his group came up with their committee, came up with their report. Definitely the same Nigerian group came up with their statement. Okay. Remember that I know Agocha's group, who is a member of us, must have acted as a member of an ad hoc committee by the House of Reps. Yes. Agocha ought to give his report back to the House of Reps. The House of Reps should use that to make a resolution, which will be part of the executive for implementation. So, if the House of Reps is still of any relevance in our constitution and is of any use to us, they should act on Agocha's report. Let it get to the executive. Let's see whether the executive will ignore such a report in toto. Okay. But I insist that, and remember that Agocha ad hoc committee is not the only committee or any group of people that have called for the release of Nnamdi Kanu. Both locally and internationally, people have asked for the release of Nnamdi Kanu, particularly after that court pronouncement. But the central government of Nigeria seems to be recalcitrant and unwilling to do so. And of course, not doing that, I think it has implications in the security situations in the southeast. As far as I'm concerned, I will say we have talked too much about Nnamdi Kanu and the release of Nnamdi Kanu. We have talked too much about it. Please, can people involved sit down and work out a middle point on this thing? Get him released, let us know how we'll make progress. The issue of Nnamdi Kanu, it is my belief that if Nnamdi Kanu is released today, all this problem of sit at home will stop. That is why we are calling for political solution on the matter. We are aware that the matter is in court. But even if it is in court, can't we have a political solution to the matter? Consider the insecurity in the entire southeast. And see, as a result of the insecurities as a result of the prolonged detention of Nnamdi Kanu, and see a way of releasing him so as to restore peace in the entire southeast. That is the amendment I want to add. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, dear colleagues. I think what the intention of Honorable Ginger was to find an amicable way of resolving the issue with regards to Nnamdi Kanu, and maybe urge, I think it should be amended to read, urge Mr. President to use any other diplomatic or political approach, granted that this is before the court, to find a lasting solution on this issue, because some of us who are from Southeast, we know where the shoe is pinching us, and we know what you can take out of it, and there will be a healthy security situation in the Southeast. So I urge
that the amendment should be to urge Mr. President to use political intervention, diplomatic intervention, asking for his mercy to release Nnamdi Kanu, to enable that zone to find a lasting peace. Thank you very much, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. Ending the unproductive sit at home and improving economic growth and opportunities in the Southeast. It starts with the government, recognition of the rule of law, justice, and equitable inclusion of the Southeast zone in the project Nigeria, and the unconditional release of Nnamdi Kanu from unlawful detention to ensure lasting peace and security in the entire region. Ihe o ji dị mkpa na a ga-egosigasị ụnụ ihe ndị a ka ụnụ wee fụ bụ maka na Igbo na-asị ekwupụ n'ọnụ agbapụ n'afa, ka ụnụ fụ ka mba ụwa fụ na imerime ndị mmadụ etinyego ọnụ na ihe metụtara nwanne anyị nwoke bụ onye ndu eji eji. Ofu nwanne anyị nwoke gwere egwu ọsị ebe shiga shiga o, ebe shiga shiga o, ebe shiga shiga o, Nigeria shiga shiga do. Agemuwole, 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 agemuwole. Ebe shiga shiga o, ebe shiga shiga o, ebe shiga shiga o, Nigeria shiga shiga do. Ama m meri meri mụrụ m egwu a. Lekwe ebe m chọrọ ịrọtụ aka n'egwu a, ebe ahụ ọ gụrụ ọsị agbapụrụ ajọ mmadụ agbakwuru ajọ mmụọ. Agbapụrụ ajọ mmadụ agbakwuru ajọ mmụọ. Ebe shiga shiga o, ebe shiga shiga o. Ọkwụ na anụ ya ndị Igbo, ụnụ gbapụrụ ajọ mmadụ, ụnụ agbakwuru ajọ mmụọ. Olezi ebe ka mma, ebe ụnụ si Nnamdi Kanu bụ ajọ mmadụ, Simon Ekpa bụ ajọ mmadụ, lekwa ebe ụnụ gbabara Nigeria, ebe ọ bụ ajọ mmụọ ugbu a ka ọ bụghị ajọ mmụọ. Nwanne anyị nwoke bụ Okwute Peter Obi, ọkwụ na anaghị ahụ ihe ehi nyụrụ ka ada bụ ya aga. Ha wụọla ya n'ala. Etu a ka m si imi dịwa ndị na-akpụ anwụ. Oscar si ya na-aga ụlọikpe, ya gasi ike, ya na-aga, ha echere ya. Ọ bụrụ m na-eme onye igwe mgbe ọ pụrụ n'ugwu, mgbe ụnụ gbaracha akụferecha ọ ga-ata n'awọ. Ụnụ gbagharịcha ụnụ ga-ama na ebe ndị ụnụ na-aga ụzọ adịghị ya. Mana ihe odidi njọ bụ mgbe onye hụrụ ihe ọ matara ihe kedu ọma agwụla. Mana nsogbu adịghị. Ekelekwa m Chineke na nwanne anyị nwoke bụ Simon Ekpa emekwala nke ndị oyibo na-akpọ ya bụ extending olive branch. Ya bụ onye kwala ha aka oyi, hands of fellowship, si lekwanụ ebe ụzọ nọ gawanụ. Ọ naghị adị mma mmadụ ịhụcha ụzọ wawa ọhịa, ọ naghị adị mma afụsị ọnụ nnụnụ ajụba ebe o si eli nne. Ugbu a ka bụ ụtụtụ, osi taa dị mma ọ dịba gboo, taa ka bụ gboo. Onye chọrọ iso n'ụgbọ na-aga aga bịa bata n'ụgbọ na-aga aga ugbu a. Ka m wepụtara ụnụ ya bụ ihe ka ụnụ kirie ekwe ya. The door is open for you to join, so you don't say had I known. All of you who wrote petition against Simon Ekpa because of the delusional, imaginary president of Peter Obi, I want you to understand one thing. There is still room to join the Biafra liberation. What is your fate today? Are you going to ask for forgiveness from God? Or do you still want to wallow in your delusional state of Nigeria? The time is now. We've gone far. We've gone very, very far. While you were waiting for your scam P2B, we've gone far. First, you went into election contested against criminal. And then after that,
you come back and start saying he was a drug dealer, he forged the certificate, he was this and that. What he did not fight during the primary election is a scam. What P2B did, what they used P2B to do, was to lure some of the Moron Biafras, the gullible ones, into campaigning for one Nigeria, so that by the time it fails, just like it failed now, you will come back again, oh, Nigeria is not working again, and they will tell you, go and sit down. Is it because you lost the election? We refused. So if you come and put yourself under the Biafra Liberation Movement, nobody is going to say because we lost the election, because we never supported the election in the first place. Now the time is now. We need your support, financially and otherwise, to make this a reality. All we need now is more weapon, more ammunition to make sure we seal our land from the external aggressions. The external aggression from the terrorist government, the external aggression from the Islamic movement, Islamic State of West Africa, ISWAP. All we need to do now is to seal our land, and we need your support to do that. The government of Biafra in exile is working assiduously to make sure that our people did not go to IDP camp. The Biafra de facto government in the homeland is also making sure that our land is secured. So in the coming weeks, it is going to take an interesting turn, this Biafra liberation. So the question is, where do you belong? You want to stay to continue hoping on a failed state called Nigeria, or it is time you switch side? Biafra door is open for you to join. We're not asking you to go and wear military uniform or wear Biafra Liberation Army uniform. No, we have men, enough soldiers that have volunteered to fight for your future. Your future is not in Nigeria. Your future is in Biafra. Nigeria is not a country, and you should know that by now. Hope Uzodema. What we have done to you and to your family is back to sender. You know what I'm talking about? Nata. I'm watching nata. Back to sender. Everything I email in my hand. So watch it and make sure you share this video and let it go to Hope Uzodema. See you now. Ọ dị mma, ọkwụ na-ekirisala ihe ndị a niile. Ọkwụ na-ekiriele ndị niile kwuru ihe ha kwuru. Agba mbụ ọtọ n'ogwe, agba abụọ ọtọ n'ogwe, ọ na-abụzi ogwe ka ekwere akụ. Onye ukwu ekwuola, onye nta ekwuo. Ndị mba ọzọ ekwuo, ndị mba ụwa ekwuo, si hapụrụ Nnamdi Kanu. Oku m na-akpọ, aka m na-akpọkwa ya kemgbe, na-akpọkwa ya ruo ugbu a. Ndị South East Governors ga-ewepụta na nwanne anyị nwoke. Nna anyị ukwu Hope Uzodimma, ọgụnwa bụ South East Governors Forum Chairman, kpọọ ndị nke ọzọ oku gaa n'okwu wepụta Nnamdi Kanu. Agwọ mara ụzọ o si rigoro elu ọjị, ya esikwa etu aha wee lọtụọ. Ebe unu chọziri iji maka na nwa atụrụ Chukwu nwụrụ ragbuo onwe unu na mmiri atụrụ, lekwanụ mmiri atụrụ raba. Mana ofu ihe dụrụ m anya bụ unu ga-anọ na-ekele Maria, ndị ọzọ a na-ejupụtazi na Gracia. Ọ dị mma, ọ bụrụ na tata bụ izi na-ekiri ọnọkọ a na ebe m na-ewepụtara unu gwa m okwu, unu afụgo na ahaziela m ihe a ga-eji wee mara ọnọkọ ya bụ gwa m okwu. Ebe a ka m ga-anọ na-agwa unu okwu ka o siri mee. Tata bụrụ izi na-ekiri ya, biko gbaa mbọ sọskraịbụ na chanel a, gị sọskraịbụ ga-atụsa ozi a, ya bụ share ya, zigara ndị enyi gị, zigara ndị grupu ndị ma, zigara ọbụla dị ndị nke ni si ha bụ ndị Igbo bụ ndị na-anaghị ekwe ekwe, ka ha mara na ekwe ekwe ga-ekwere ndị si ekwere. Ha kirie ọbụna ọ ga-ekwe ha nkiri, ka ha nụ na oku a na-akpọ na ọ bụ oku ekwesịrị ịza aza. Gbara lụwa nwa m, ọ bụ ndụ, gbara gaba bụ ọnwụ. Tụsa ozi a ka ha nwee ike wee fụ ya. Ana m ekene onye nke m, ya bụ nwanne m nwoke Anthony Ogbonnaya,
nna m ukwu ọ ga-adịrị gị mma na eke dịrị gị n'oye dịrị gị n'afọ ma dịkwara gị na nkwọ. Na-ekenekwa ofu nwanne m nwoke nke ọzọ ya bụ ezi oyi m anyị tụrụ mgbe anyị dị obere, anyị niile tụrụ mgbe anyị ka na-akpọ ike ya bụ Ikenna ihe m na-eji ama ya njakịrị mgbe ahụ bụ Ikenna onye mkpụmkpụ nwa afọ mba 5 mkpọkwanye onye mkpụmkpụ ya sị m mụnwakwanụwa onye mba 4 ọkwa mana 5 ka 4 MC ekwere m ekwe 5 ka 4 mana 4 tọrọ 5 Ikenna mgbe ahụ anyị nọ na Bariga ị naghị aba n'ụgbọ na-anaghị aga aga ya bụ ọ bụrụ ha na kọmpanị a na-eme ọfụma Ikenna ebugharịa ama m na ọ bịala anya afọ na Naịjirịa bụ ụgbọ na-anaghị aga aga ya ebugharịa gawa Amerịka. Ikenna sokwa na ndị hụtara m nwaanyị a m na-alụ ugbu a mgbe ha nọ Bariga maka nwunye m bikwa na otu streeti ka ha bi mgbe ahụ. Mgbe Ikenna na-eji Fimerit yogurt eme ọjị ọ na-enye anyị na-ahụ ka ahụ wee dị anyị mma. Ikenna my brother ọ ga-adịrị gị mma. Kelere m oriakụ ọ bụ oriakụ, kelere m Osodieme gị. Ụmụ nwaanyị azazila oriakụ maka nwaanyị na-azụ oriakụ onye ga-akpa nke ọ ga-eri. Ihe nwaanyị kwesịrị ịza bụ Osodieme ma ọ bụ Odoziakụ. Nwanne m nwoke Bullet mụ na ndị Amerịka, ndị niile mụ na ha na-emekọ nnọọ ihu ya na-ada ụda bụ ndị niile nọ na Amerịka. Mana nsogbu adọrọkwa ndị si na mpaghara ndị ọzọ dịka Austin ya bụ na mba Ọstria otigbu nwoke nwaanyị na-etigbu mana ha etigbukwala m gị ha tito gị ha hapụ gị. Dede Bullet biko nye n'aka tụsa ozi a ka ndị mmadụ nwee ike na-afụ ya na ọkwa ihe anyị na-emere onwe anyị. Nwanne m nwoke anyị niile bikọkwa na Bariga mgbe ahụ gị hụ Bullet gị mara na mgbe a na-asị afụ dimkpa afụ ogwogwo ime ya gị fụ ya gị ma na efula dimkpa afụ ogwogwo ime ya. Ọ dị mma, etu a ka m ga-esi wee pịachi ya na agba gwa m okwu nke ụbọchị a ka egwu agbafọrọ taa dịbazie ụbọchị otu Igbo a ga-akwa nne ya. Ana m asị ụnụ ka emesịa.